In 2022, j'ai vécu une rupture longue et heureuse avec ma fiancée de l'époque, Savannah. Elle s'était rapprochée d'une collègue de travail de façon inhabituelle, et son comportement avait soudainement changé. J'ai surpris par hasardon. De ces appels téléphoniques, révélant qu'elle avait fait une liaison. J'ai l'ai confronté à ce sujet, et elle n'a plus pris la peine de le cacher. C'était environ une semaine avant notre départ pour une retraite de couple que nous avions planifié depuis des mois. Au lieu d'un week-end de 5 jours avec ma future papaus, cela s'est annoncé comme une fête de pitié lamentable. Mais, bon, le compte n'était pas remboursable et j'avais besoin d'espace. J'ai décidé d'aller sur pendant qu'elle faisait ses valises. Je ne supportais pas de voir notre travail se transformer en cartons. Direction l'Alaska. On n'y pense pas être? Pas que l'Alaska soit la première destination de vacances, mais il y a des stations de ski incroyables là-bas. Il y avait un endroit qui offrait un peu de tout. Un pavillon principal avec bar, restaurant et salle de sport. Rien d'immense, mais plus que prévu. Savannah et moi avions loué l'une des nombreuses cabines doubles, avec sauna intégré. Coûtait un gras, mais le champagne était offert, alors tang pies. Je suis arrivé tit le jeudi matin. Je me suis enregistré et j'ai expliqué à la réceptionniste qu'il n'y aurait pas de deuxième personne avec moi. Cela m'a valu mon premier regard, compatissant, et un involontaire. On m'a conduit à ma cabane, qui se trouvait dans un groupe de 6 autres cabines, et deux pas des remonties mécaniques. Un membre du personnel m'a montré comment utiliser le seau du sauna, où trouver le linge, et comment commander le service en chambre, puis m'a remis les clés, et m'a les parties. Savannah et moi avons obtenu un peu moins cher grâce à notre réservation si longtemps à l'avance. Nous ne savions donc pas que le hivernale était aussi rude. Le ciel était couvert depuis environ une semaine, et nous avions réservé un peu plus tôt dans l'année que prévu, ce qui signifiait qu'il faisait une obscurité accablante, même en plein midi. Je n'y voyais que soleil grisâtre perquant. Les neiges comme un éclair timide. Il y avait pourtant quelques autres personnes. Dans la cabane juste en face de moi, se trouvaient deux hipsters mondains, un homme et une femme, avec des coupes de cheveux identiques et des tenues assorties. Ils arboriant des imprimes personnalisées sur les épaules avec leurs tags Instagram. Au début, j'ai cru à une blog, mais chaque fois que je les voyais ensemble, elles semblaient s'y amuser énormément. Comme il faisait un peu honte de les avoir sous-estimés pour être honnête. Il s'agissait de deux hommes d'une cinquantaine d'années. Ce n'était pas un couple évident à première vue, mais on pouvait en tirer ses propres conclusions incomplétantes. Les blancs. Je pense qu'ils valaient just as vêter. As devait mean pas import de skis. Ils semblaient plated détendus, passaient le plus clair de leur temps et profitèrent des commodités du lodge. Il y avait un dernier couple à quitter, un homme et une femme d'une quarantaine d'années. J'avais l'impression qu'ils étaient des parents profitant d'un week-end loin de leurs enfants. Ils parlaient beaucoup au téléphone et devaient répéter, appelant ta soeur, ton frère, comme celle un parent sévère peut le faire. J'ai compris qu'ils s'appelaient Tyler et Ginger, mais de tous sa présence, je crois que c'était moi qui me démarquais le plus. Tous ces groupes étaient destinés aux couples, mais le personnel n'a pas eu le courage de me demander de partir. Il était clair que quelque chose n'allait pas être. Ils voulaient juste prendre soin de moi. J'ai eu droit à un petit déjeuner gratuit,
quelques chocolates supplémentaires sur mon oraler. Et ils avaient toujours si tant d'excuses lorsqu'ils me parlaient. Comme s'ils avaient peur que j'y craque. Pour être honnête, j'y l'ai fait et deux reprises. Ces premiers jours, j'ai passé la plupart de mon temps au lit. Je n'étais même pas fatigué. J'avais juste mal, à cause de tout cet espace vide et du silence. J'y retournais sans cesser. Mes réseaux sociaux pour voir si Savannah avait publié quelque chose. J'y continuais à publier des nouvelles, encore et encore. Il était largement plus de 19 heures quand je me suis rendu compte que j'avais passé la journée et me complaire dans la misère. J'ai décidé d'enterrer le mailer parti. J'ai laissé la batterie de mon téléphone se vider et je l'ai laissé vide en direction du bar. Je n'ai pas dépensé beaucoup de temps en un gant, mais juste assez pour discuter avec quelques invités. Il y avait aussi des célibataires et des groupes d'amis, mais seulement une poignée. Par hasard, j'ai fini par passer la soirée chez mes voisins, Tyler et Ginger. Ils ont immédiatement confirmé qu'ils étaient belles et bien des parents épuisés. Je leur ai offert un mojito bienveillant et après ça, nous sommes devenus milers. Amos, Tyler était un homme énorme et dégingandi, facilement 198 meters et chauve comme un yelf. Ginger, quant à elle, mesurait à peine 163 meters. On voyait bien qu'elle était stressée. Cassée, licite sous ses yeux. Quand il l'empêchait pas de rire et mourir et chacun de nos blogs de biles. C'était Peter à cause des mojitos, après tout. Plus tard dans la soirée, j'ai fini par aller fumer une cigarette avec Tyler dans la cour. Je n'avais pas fumé depuis la fac, mais je me suis dit que c'était le moment idéal pour me gâcher un peu la vie. Il m'a tendu un Marlboro Red Allumiette, appuyé contre la rambarde. J'étais en train de raconter à Tyler et Ginger Savannah et notre récente rupture. Il était en mode soutien. Au moins, il n'y a pas d'enfance. A-t-il soupir en aspirant ses cigarettes? Cassé complique sacrament de ses et feet. Mais qu'à votre le coup, non? And the J. Demand. Tyler et grimace, hoquant la tête d'un quitte et l'autre, avec un petit geste hésitant dans la main. Qu'à dépend, et il continue. Je veux dire, ils vont te vider de travail. Qu'aviez être tous les jours, de toutes les manières, tout. Le temps. Il n'y a plus de toi, c'est nous. Tu vas? Oui. J'ai hoche la tête. Je comprends. Il est terminé ses cigarettes, et la jetty dans la neige. Mais tu peux le voir. Tu peux te voir dans une autre personne. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme. C'est toi. Et de moins de. C'est déteste vraiment. On n'est pas sympathique de les aimer. Alors qu'à votre le coup, Tyler est grognon rentrant. Il a soufflé la dernière bouffée de ses cigarettes par le nez. Oh, c'était peut-être juste de l'air chaud maple. Aïe l'ennui. Freud, je suis resté derrière et contemple la neige noire. Rien me brillait et ni scintillait. C'était comme un ocean noir et gelé à perte de vue. Pas un seul étoile ni scintillait au-dessus. La station entière semblait perdue dans l'espace profond. Isolée et dépaysée, un monument de reconforté dans une nature sauvage et paisible. Je voyais les autres débattre de la chanson et mettre au karaoke. Alles allaient bien me entraîner aussi. Quand il me dérangeait pas trop, je sais chanter Killer Queen. Correctement. Je me suis retourné une dernière fois vers la neige infinie, et je jure que quelque chose brille. Et si n'était pas de la neige, de you.
Me suis revile vers midi le lendemain, épers en verre de trop et pas, un seul réveil. Pour la première fois depuis des années. Boussi, qui ma semble être une quantité d'eau pétillante comme une baignoire. Vomiet, price un repas et importer au restaurant. Aussi récupère mon portefeuille. Ne vais même pas remarque l'avoir perdu. Alors que sortais, une des réceptionnistes m'a arrêté. Elle me gentiment price le bras. C'est excusé et ma demande. Avez-vous vu une femme? Ici hier soir? Environ 168 meters, yeux noirs, cheveux blonds? Non, you. Était-elle avec quelqu'un? Demande. C'est si qu'on essaye de comprendre. A-t-elle souri avec un sourire crispé? On pense qu'il y une invité non enregistré. Si n'est pas votre invité d'espérer aussi. Secoue la tête, si qui m'a donné le mal des transports. La racherie en lui disant que n'avais vu personne correspondant et cette description est Promise de la prévenir si jamais je rencontrais une. C'était étrange. Elle semblait bien plus inquiète que ni le penses et propose d'une invité. Non invité, price le temps d'aller skier si jour-là. Il y quelque chose de relaxant. Et de valer les pistes sans souci. Personne pour vous freiner. Les libertés et perte de vue. Perdu la notion du temps. Et fini par rester un peu plus longtemps que prévu. Si soir là, suis arrivé au restaurant, juste devant la fermeture. Réussi à commander une assiette de poulet carbonara, mais t'ai le soleil. Manger encore quelque chose. Les autres étaient en train de finir leur dessert. C'est alors que j'ai entendu du brouhaha et l'une des tables voisines. Levant les yeux, j'ai aperçu les deux hommes du chalet de l'autre couple. C'était une demande en mariage. Tout le chalet éclate en acclamations. Boissons gratuites au bar, embrassades et baises, et j'y suis resté planté là, assis avec mon assiette de pâtes. Pour couronner le tout, un petit feu d'artifice est eu à l'extérieur. Des fusils bleus et verts se détachant sur le ciel noir et froid, illuminant la neige comme des dunes de sable émeraude et saphir. C'était magnifique, et je n'ai même pas pu bien les regarder. Tandis que les invités rentraient à l'intérieur, j'ai terminé mon assiette. J'ai allé féliciter le couple et rejoindre la fête naissante quand j'ai entendu frapper. Le personnel du restaurant était trop occupé fermement pour le remarquer, mais j'ai aperçu quelqu'un de horse. Elle n'y devait pas avoir plus de 21 ans. Elle portait une fine veste en nylon noir et une casquette de camionneur ressemblant à une sorte de service. Elle m'a fait un petit signe de la main en désignant la porte. Qu'avez-vous dérange de me laisser entrer? Bien sûr, oui. Et dit. Étrange, la porte vitrée était déjà déverrouillée. Je pense qu'elle est peut-être tirée du mauvais kit. Merci a-t-elle souri. J'ai dit la tirée du mauvais kit. Désolé. Elle m'a bousculé, mais s'est retournée. En souriant. Ses yeux n'étaient pas seulement marron foncé, elles étaient presque noirs. Vous devriez vous joindre à nous. A-t-elle souri. Qu'avait être sympa. Elle a disparu dans la foulée du bar. Son sourire s'effaçait derrière une queue de cheval blonde. Dès qu'elle a cru que je ne la regardais pas. Il m'a fallu un moment pour réaliser qu'elle correspondait à la description de la femme d'emploi. Réceptionniste m'avait parlé. J'ai essayé de joindre un membre du personnel, mais elle escarrive partout comme des poulets sans tête. Après un bref mais courageux effort,
J decide de fader ka avec les autres. Préparez-vous tout, c'était vendredi soir. Et j'avais besoin d'une raison pour boire. Ou du moins d'une meilleure raison. Vers minuit, le flot s'est installé. Les joints fiances étaient dans un coin, partagant une bouteille de rouge. Tyler facet. De son mieux, pour empêcher Ginger de prendre un cinquième cocktail. Le couple hipster s'était couché, choisissant de passer le reste de la nuit dans leur cabane. Les autres invités sont partis un et un, laissant une ni poignée de personnes sur place. Alors que j'ai retourné à mon chalet pour la nuit, déterminé. Et passer un moment au sauna, j'ai remarqué au loin une étrange femme blonde. Elle se tenait devant la cabane des hipsters, et frappait à leur porte. Elle me regardait d'un air inexpressif, ses yeux sombres comme des traces dans ses têtes. Je sentais bien que quelque chose clochait chez elle. Je le sentais toujours, mais je ne savais pas exactement quoi. J'ai passé la nuit au sauna, non par choix, mais par hasard. Je ne l'ai même pas déclenché. J'ai juste posé ma tête. Sur une serviette, je me suis évanoui. Au matin, j'avais la journée de boys. C'était aussi le seul moment où le soleil perquait. Ni serait-il plus pour me taquiner les routines. J'ai passé un peu de temps à me préparer, à grignoter quelques barres protéinées, et à boire une bouteille de jus d'orange que j'avais piqué au bar. Just après le déjeuner, j'étais le seul debout. Je n'ai appris aucun autre client. Du groupe, et toutes les cabines étaient fermées. Aucun signe de l'étrange femme blonde, non plus. C'était pas mieux en sagat, mais plus j'ai flâné, plus j'ai remarqué que quelque chose clochait. La remontée mécanique ne fonctionnait pas, et la majeure partie du chalet principal était fermée à col. Toutes les lumières étaient éteintes. À l'intérieur, comme à l'extérieur, les rideaux du restaurant étaient taillés, tout comme ceux du bar et de la réception. La salle de sport était fermée à col, avec un panneau ferme. À l'entrée, j'ai essayé de frapper, mais personne n'a répondu. J'ai essayé le chalet principal et les autres chalets. Rien. J'ai regardé partout dans la station, mais tout était vide. Le parking, le hangar d'entretien, les vestiaires. Tout était soit fermé à col, soit désert. Il avait dû se passer quelque chose. L'une des entrées latérales menant à la cuisine du restaurant n'était pas seulement fermée à col. Elle était une chaîne et date de retour à ma cabane. J'ai consulté mon téléphone et me suis souvenu que j'avais laissé la batterie se décarger. Il n'y avait plus de courant pour la recharger. La température baissait aussi rapidement. Je n'ai pas tardé à devoir me méfier dans une veste, même à l'intérieur. Le temps que j'ai réalisé que je n'avais plus d'autre choix, le soleil se cachait déjà. Assis sur mon lit, les jambes repliées contre ma poitrine, j'ai regardé par la fenêtre. La neige avait cessé de briller. Le soleil s'enveloppait à nouveau d'un voile nuageux. C'est là que j'ai compris ce qui m'avait changé, cette étrange femme l'autre soir. Aucune vapeur ne sortait de son souffle. Pas de chat mêling. Au froid. C'était comme si elle n'avait pas respiré du tout. À la tombée de la nuit, j'ai appris du mouvement au loin. Des portes s'ouvraient, des lumières s'allumaient. Des rires provenaient du pavillon principal. Quelques feux d'artifice. De l'autre soir flamboyant, dans le ciel, des traînées bleues et vertes déchirant l'obscurité. Quelqu'un avait monté le son au bar, trop fort, presque fanatique. La chaleur revenait, et le courant était rétabli. J'ai cherché mon téléphone éteint, et
J branch le chargue. C pheasant, J apercu undemise voisans par. La fenêtre, l'un du homes d'age mer, fiances. Elevate l'air extatique, saudelent dans la neige comme un enfant. Il est perdu ses lunettes en lankent de la neige au hazard. Laissant des arcs de flocons, retomber lentement au sol. Jimmy suis approché à la fenêtre, prête et l'appler. Jimmy demandait au était ses fiancé, mais je n'ai eu que instantanément poser la question. Sa fiancée traînait derrière lui le cadavre, décapité de la femme hipster, avec essai, veste colorie et tout le reste. Jimmy suis accroupi, les mains sur la bouche. Je n'y voulais pas laisser échapper un cri. J'entendais ma poitrine battre, mon corps me faire, tressailler et chaque battement. Mes joues ont rougi et ma langue cesse de sécher. Ils traînerent le corps dans la neige, les mains et le visage macules de rouge. Une longue traînée de sang-nourgie s'étendait de la cabane des hipsters jusqu'au milieu du champ. Les deux fiances s'embrasserent, rirent, hurlerent et applaudirent. Ils saluèrent quelqu'un au loin en hurlant de joie, et aucun d'eux n'y laissa échapper un seul bouffée d'air. Aucun souffle. Ils étaient froids comme la glace et tout aussi. Pales. J'y voyais tout depuis la fenêtre de ma chambre, et agents de nettoyage suspendaient des draps ensanglantés aux fenêtres comme des bannières de guerre. Une femme jetant des morceaux de corps, des chairs du toit du pavillon principal. Une bande de 4 employés de restaurant, mettant le feu au hangar de maintenance, et dans son author, comme des primates hurlants. La réceptionniste, qui m'avait parlé plus tit, tournait en rond près de l'entrée arrière. Des cateaux lui transpirgaient les bras et la gorge, mais elle s'est déplaquée comme si de rien n'était. Le dos droit, ses mouvements précis et prédateurs. Une lueur brillante dans ses yeux, reflet du feu qui fait cette rage. La petite queue. J'avais vu autrefois un élevé disparu depuis longtemps. J'ai appelé les urgences et la hate. Dès que l'appel est lance, mon cerveau s'est bloqué. Je n'y savais pas si je devais crier au choqueur. Alors j'ai fini par articuler quelque chose d'incohérent. J'ai dû me répéter 3 fois pour identifier qui j'étais. Je n'y sais. Même plus si que j'ai dit ensuite, mais j'ai réussi à leur donner une adresse. J'y crois. J'ai compris. Il y avait des morts et des incendies. Puis, on frappe à la porte. Ma première réaction est de balancer mon téléphone par terre. Je n'ai jamais raccroché. Je crois que je me suis dit que la personne dehors avait peut-être entendu le bruit et était venu voir. Pourriez-vous me laisser entrer? La même voix. La femme blonde était, j'avais ouvert la porte du restaurant. Cette fois, je n'y bougeais pas. Je n'y répondais pas. Je croyais avoir vérifié ces battements, gloussa-t-il. Oh, vous cachiez-vous? Il y eut un murmure. Quelqu'un l'accompagnait, puis un petit rire. Vous avez dormi dans la sauna? Pas étonnant que n'y vous êtes pas vous. Je cherchais un moyen de me défendre. La cheminée n'était qu'objet décoratif, pas même un tissannier. J'attrapai ma bouteille de champagne vide offerte. Elle était assez lourde pour causer des dégâts. Mais en fixant la porte fermée, toute résistance me quitta. Il y en avait tellement de horse. J'en comptai 9 silhouettes collées aux vitres. Aucun n'y volait la vitre. Pas un seul souffle. Pas un seul. Si sera rapide. Ces voix étaient édifiées, mais épines. Ca aurait été si facile pour eux de percer. Si n'était que du verre. Et pourtant, aucun d'eux n'y l'a fait. Ouvre la porte. Bien sûr que non.
G serai la bouteille plus fort, hesprint kilparteriant. O lou de thella, unfrappa. I nouveau, unclaquement o vitries. Quelque visages familiars. Tos avec setnim lure inconu dans les yeux. Me fixiant droit dans les yeux. J'ai entendu dire, que tu avais vécu you en rupture difficile, supéritiel. En est, you enni communot. On n'y se sent pas seul de si quitziai de la porte. Quelque chose en moi s'est brise. C'était you enni chose d'entendre quelqu'un parler, mais maintenant, c'était et moi qu'on s'adressait, et moi précisément. Ces mots étaient pour moi, personne d'autre. Impossible de me faire croire que ci n'était pas le cas. Le réflexe et price. Le 10. J'ai jeté la bouteille contre la porte. Inutile. Elle hurt le bois et roule. Ils éclairant tous de rire. En empreinte de main, sanglante frappe la vitre. Puis en autre. Puis ni langue vide. La lichen comme un chat. A soif. D'accord, did-elle en riant. Alors on te fera venir et nous. Les emplois du restaurant s'avancerent. Als portaient des bouteilles de bière vides. Les restes de la fête, maintenant remplis à ras bord, avec un chiffon d'isses. Des Molotov, je n'ai pas le temps de prendre mon téléphone. Impossible de partir. Le seul endroit qui m'y vint. Et l'esprit était le sonne. Au moins, il était résistant à la chaleur. Qu'a pourrait me faire gagner du temps? Je me précipitai à l'intérieur, fermait la porte, just au moment où la première vague de chaleur frappait. Des bouteilles volèrent en éclats contre les vitres. Des vitres se brisèrent. Le feu se propagea. Ils s'acclamèrent dehors, chantant une eversion strident, et claquante de London Bridge. Hurlant en faucet, 6 bouteilles lances loom. Apers louter, alimentant le brisi, dot, le fumée montait déjà en velouts dans le sauna, suivant mes poumons. Il me restait plus qu'une seule option. Je devais sortir. Sinon, je mourrais. J'ai trempé une serviette dans le seau du sauna. Je l'ai enroulé autour de ma tête. J'ai rentré mes bras dans ma veste et j'ai planifié mon itinéraire. Le plus court était par la lunette arrière. Virage serré à gauche, puis course tout droit. Je l'ai visualisé. J'ai planifié chaque étape. Tandis que les rires dehors se noient dans le crépitement des flammes, j'ai senti mes larmes se réchauffer. J'ai couru, un pas dehors. Quelque chose m'envahissait déjà. En douleur fulgurante aux épaules, comme un coup de soleil. Je sentais ma peau se desquamer, se recroqueler sous la chaleur qui me lichait le dos. Je descendis du pas droit, me retournai et me penchai pour sprinter. Si n'était pas une décision consciente, je n'y courais pas tant que je n'y tombais. Pas en avant avec détermination. Alors que je fracassais la vitre et que l'air froid m'enveloppait, je me jetai dans la neige de tout mon poids. Je n'y méritais pas. Si erreur signifiait la mort. Je continuai d'avancer, le souffle battant comme des pistons. J'ai arraché la serviette mouillée de mon visage, laissant l'air glacial de la nuit brûler ma peau exposée. J'étais brûlé. Peter gravement, mais je n'y pouvais pas mériter. Pas maintenant. La plupart étaient trop occupés à hurler, et à célébrer pour me remarquer. Certains étaient encore blottes les uns contre les autres, tentant un petit bout de pain rouge et cru. D'autres riant aux éclats, se dévorant mutuellement. Mais tous n'étaient pas distraits. Certains m'ont vu. L'un d'eux est même livre. Une armée attire, mais le tir est pas quitte. Il n'y en avait qu'une que j'y craignais, la femme blonde. Elle n'a pas applaudi.
elna pa cry, elna pa re, elna observe. Concentree, calculatrice, si mete pa anje pour. L, c'était une chasse. J'ai suivi la piste maculée de sang, qui longit le pavillon principal. La neige était encombrée de meubles casses, des chaises, des tirars, un métallis entire, gîte d'une fenêtre du duy médige. J'y voyais des visages qui m'observaient derrière la vitrine, inexpressifs, essouffles. Ils n'y réagissaient pas, caller edet eagle. Pater pensaintal SQJT Lundo. Pater pensaintal LS avoir déjà gagné. Pater. C.pu. isgLive.gingembr E.L était. Perchi sur le capot d'une voiture, près du parking. Pides news et moiti nu. Ses sous vêtements tremps de neige fondue. Long els is idolite les restes de Tyler. Ensanglantes, mechanisables. El tenet essa jam sectione. Lechent une plie ouverte. Com une sucette. La present usqua la dernière goutte de sang. Pas une larme danses you. Just unregard vidi mort. Unregard lointen et traversemo. UNID fall me traverse l'esprit. G price UN poigny de neige. Et la forêt dans ma bouche. Esprint rafraper mon allen. Cacker la vapor. Si j'avais l'air essouffle. Peut-être qu'elle n'y remarquerait pas. Que j'étais encore, toujours moi. Elle n'y regardait implicit less you, confuse. Peut-être me reconnaissant. Mais elle n'y bougeait pas. Ni me poursuivit pas. Son visage s'est tordu en un grognement sauvage. Il est de moi, siffla-t-il. Il est tout de moi. Elle aspire de l'air dans ses poumons. C'est gonflant comme un animal, émettant un étrange. Sifflement inverse. Aucun vapor ni sortait de sa bouche. Aucun chaleur. Aucun vai-da-chi recula lentement. Aucun mouvement brusque. Aucun bruit dont il fallait bien que j'y puisse faire quelque chose, et pourquoi. Je n'y pouvais pas m'enfoncer aveuglement dans les bois. Il me fallait un moyen, un plan, un miracle. C'est alors que je la repère. Un tas de vêtements dans les coins du pavillon. Une odeur de térébenthine et d'essence nauséabonde. Personne n'y laissait encore lums. Peut-être les garder on. J'ai plongé mes mains dans la tasse, ignorant les brouillures du produit chimique sur ma peau et vif. Et boursouflé. Certains vêtements avaient encore des membres. Peu m'importait. J'ai cherché désespérément, jusqu'à ce que mes doigts se referment sur un trousseau de clés, un petit porte-clés bleu en forme de tournesol. J'ai suivi la télécommande, jusqu'à un camping-car gare près du parking. À l'intérieur, une petite photo des deux fiancés était collée au-dessus de la beauté gans. Je les avais vus tous les deux dans le champ. Ce qui signifiait que j'avais du temps. J'ai enfoncé la colle dans le contact. Mon cœur s'est fait et acute d'un coup. Fenêtre keep conducteur. Elle était là. La femme blonde. Si n'est pas vraiment un domicile convenable. Dit-elle avec si mine sourire affreux. Je manipulai maladroitement les clés, les mains tremblantes. Le moteur refusait de demeurer. Le camping-car était vieux. Il criquetait comme s'il n'avait pas de marre de pied. Des années. Je n'étais pas toujours avec le levier de vitesse. Peu importe. Je n'avais pas le choix. Invite-moi. Ronronna dit-il. C'est justement cas, n'est-ce pas? Crois-je, la gorge brûlante et irritée. Tu n'y peux pas entrer. Tu valoiras, mais ton papa. Elle pencha la tête. Tu veux un pari?
Oui. J'ai hâte la tête avec fureur en frappant le tableau de bord. Pariens, Tautmeiser. C'était just une tactique pour gagner du temps. Mais je n'ai pas eu besoin de beaucoup de temps. Dès que le moteur est démarré, j'ai enclenché la vitesse et de pas sur l'accélérateur. Laisse-nous en crise sur le gravir et la neige, dérapant violemment. Une main ensanglante attache la vitre, tandis que j'y tournais à droite, manquant de pelle, en stop tout. Dans le rétroviseur, j'ai vu les incendies. Les silhouettes ressemblent, certains en salut, d'autres en applaudi. Tous en souris, tous en essoufflent. Le temps d'arriver dans une ville voisine, les camions de pompiers m'avaient déjà dépassé. Gyrophares allumes, sirenes hurlantes. Quand j'ai parlé à la police, ils semblaient déjà connaître l'histoire, du moins leur version. Incendie criminel signalé. Plusieurs victimes. 8 au total. Des intervenants étaient sur place. En train d'enquêter. Mais les gens que j'ai vis là-bas, ceux qui célébrent un massacre, riot au milieu des flammes, ils n'étaient pas répertoriés comme suspects, pas même comme victimes, juste dispares. Non menti onni acute s.depuis. J'y suis toujours attentif. Certains pompiers interviennent cette nuit-là, sans passes en permanence et des gardes de nuit. Les survivants ont disparu des réseaux sociaux, sombres dans le silence. Mais ils apparaissent encore sur les photos des autres, vivants, souriants, respirant, ou faisant semblant. J'ai vu Ginger, en arrière-plan d'une publication de mariage. À Las Vegas, l'un des fiançailles et un festival de food trucks à Portland. Ils n'ont pas simulé leur mort. Ils sont simplement devenus invisibles, brutes de fond, hors de vue, hors de portée. Tous ces décès, officiellement, incendie criminel, les chefs des pompiers, d'abord affect à l'équipe de nuit, puis complètement. Retire du service. Personne n'est jamais appel au 911. Personne ne s'est soucié de ma surveillance et la femme, celle qui ne respirait plus, était à l'origine de tout, la source, l'étincelle, à ma connaissance. Elle est toujours en liberté, et elle n'est plus seule.